morning, guys. What's the topic? Declaration and payment of dividend. Have you come across the word of the declaration and payment of dividend? What is the meaning of the dividend? Dividend means a return to the shareholders. Is it? Right, as you know that shareholders are the real owners of the company, right? So that whatever the amount invested, whatever the amount they invested, in return, company has to pay something. Now, whatever the return company given to the shareholders, it is called dividend, right? Now, under the Companies Act, the definition of the dividend concern, dividend include interim dividend. Dividend ఏంటి అని అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా డివిడెండ్ ఇంక్లూడ్ ఇంటీరియం డివిడెండ్ అని అంటారు. సో దట్ యాజ్ యూ నో దట్ డివిడెండ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, ఇంటీరియం డివిడెండ్, ఫైనల్ డివిడెండ్. Actually, dividend will be declared in AGM, annual general meeting. After completion of the financial year, the board of directors will prepare the financial statements, and such financial statements will be audited by the chartered accountant, and such audited financial statements will be served to the all the shareholders, and the shareholders will attend to the annual general meeting. In the annual general meeting, the board of directors will propose a rate of dividend, and if the shareholders accepted or consented to it, automatically such dividend will be paid to the shareholders. Now in this chapter we are going to discuss what is the manner of declaration of the dividend, what is the rate at which company can provide the dividend, whether any amount has to be transferred to the reserve before declaration of the dividend, and next, after declaration of the dividend, when the company has to pay such proceeds to the shareholder. Suppose if any shareholder didn't claim any dividend, and where such amount has to be maintained, and how such amount has to be transferred to the IEPF account, Investors Education and Protection Fund, right? And apart from that, finally, if there is any default at the part of the company in declaration or payment of the dividend, what are the consequences? So this is a chapter exclusively about డిక్లరేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. 122తో మనం జనరల్ మీటింగ్ క్లోజ్ చేసామా, 123తో డిక్లరేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో డివిడెండ్, మీనింగ్ ఆఫ్ డివిడెండ్. మా ఎవరైనా చదువుతారా? సెక్షన్ 2 క్లాస్ 35. So dividend includes any interim dividend. What is the meaning of the interim dividend? A dividend which is declared in between two AGMs. మా EGM కూడా అలాగే చదువుకున్నారు, గుర్తుంటే ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ జనరల్ మీటింగ్. ఎనీ జనరల్ మీటింగ్ కండక్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ two AGMs is known as EGM. In the same way, any dividend declared in between two AGMs also be known as interim dividend. Now, sir, whether a company can declare an interim dividend, as the board of directors have a discretion power to declare the dividend. Actually, at the after completion of the financial year, the board of directors has to declare the dividend in annual general meeting. But before the AGM, if the board of directors are intended to declare any dividend, it is called an interim dividend. Even such dividend might be declared after the completion of the financial year, before to conducting of the AGM. Still, it is called interim. Only the dividend which is declared at the AGM will be the final dividend. Is it clear? Next. రైట్. డివిడెండ్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ చెప్పకుండా డివిడెండ్ అంటే ఇంటీరియర్ డివిడెండ్ అని కూడా చెప్పండి అంటున్నారు మా డెఫినేషన్. సో అంటే ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ డివిడెండ్కి ఏ ప్రొవిజన్స్ అయితే అప్లై అవుతాయో ఇంటీరియం డివిడెండ్కి కూడా అవే ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయని చెప్పడం లెజిస్లేచర్ ఉద్దేశం అమ్మ. ఇక్కడ కవి హృదయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో డివిడెండ్ ఇంక్లూడ్ ఇంటీరియం డివిడెండ్ అని అంటే ఇప్పుడు మీరు చదువుకునే సెక్షన్ 123 నుంచి 128 వరకు ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో అవి డివిడెండ్కి ఎలా అయితే అప్లై అవుతాయో ఇంటీరియం డివిడెండ్కి కూడా అలాగే అప్లై అవుతాయి అనేది మీనింగ్. సరే, డివిడెండ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా యాజ్ యూనో
కంపెనీకి వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్స్ అన్నిటిని ఎప్పుడు కంపెనీ అక్యుములేట్ చేసుకోవడం కాదు, ఓనర్స్కి కూడా కొంత రిటర్న్ ఇస్తారు. అలా ఓనర్స్కి ఏదైతే రిటర్న్ ఇచ్చారో, షేర్ హోల్డర్స్కి ఏదైతే రిటర్న్ ఇచ్చారో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివిడెండ్. నెక్స్ట్, so it is a portion of the profits earned and allocated as payable to the shareholders is called dividend. And when the board of directors made available to the shareholders, there we can say that as it is declared. Next. Right. So that this provision will indicate if any rate of dividend declared by the board of directors, the shareholders has to accept it. Otherwise, they can request to reduce the rate of dividend. But the shareholders does not have a right to demand increase the rate of dividend. షేర్ హోల్డర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చెప్పిన రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేదు అంత ఎందుకు లేని సార్ అని తగ్గించమని అడగచ్చు, అంతేకాని పెంచమని అడిగేటువంటి రైట్ షేర్ హోల్డర్స్కి లేదు. సార్ వాళ్ళు ఓనర్స్ కదా సార్, షేర్ హోల్డర్స్ ఓనర్స్ కదా, వాళ్ళే అడగచ్చు కదా. ఇది ప్రొప్రైటరీ బిజినెస్ కాదు, నీకు నచ్చిన డబ్బుల్ని గల్లాపెట్టెలో నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి. దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. కంపెనీకి సంబంధించిన బిజినెస్ మ్యాటర్స్ని ఎవరు చూడాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళ చేతిలో ఆ పవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలా వద్దా అనేది కంపెనీస్ యాక్ట్ బ్యూటిఫుల్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చేతిలోనే ఉంచారు. పొరపాటున ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకెళ్లి షేర్ హోల్డర్స్ చేతిలో ఉంచారనుకోండి, కంపెనీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకనేది వచ్చిందో ఆ పర్పసే డిఫీట్ అయిపోతుంది. ప్రొప్రైటరీ బిజినెస్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూనే కంపెనీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అలా వచ్చినప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అలా ప్రొటెక్ట్ చేసే ఉద్దేశంతోనే ఈ డివిడెండ్ అనే కాన్సెప్ట్ని డైరెక్టర్స్ చేతిలోనే ఉంచారు, కానీ షేర్ హోల్డర్స్ వరకు తీసుకెళ్ళలేదు. పొరపాటున షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చేసారు అనుకుని ఏమవుద్ది? ప్రాఫిట్ వచ్చాయి కదా ఇచ్చేయండి మొత్తం అంటారు. సార్ అలా కాదు సార్, కంపెనీ ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉందండి, ఆ ప్రాజెక్టు ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే, ఇలా ఉన్నాయిలే ఫస్ట్ మాకు ఇవ్వండి అన్నారు అనుకోండి, కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్. So once the dividend declared by the board of directors, it will become liability to the company. డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేశారు అని అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ లయబిలిటీ. అందుకే మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ మీరు ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ అని వినుంటారు. రైట్. అంటే అలా ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు అది లయబిలిటీ అవుతుంది. నెక్స్ట్. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్ చేసిన రేట్ కన్నా హైయర్ రేట్ డిక్లేర్ చేయడం అనేది పర్మిషన్ లేదు. నెక్స్ట్. అండ్ ఆల్వేస్ డివిడెండ్ విల్ బి గివెన్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ నామినల్ వాల్యూ. వాటితో పాటు సెబీ రీసెంట్గా ఏం కాదమ్మా, ఒక 4 years బిఫోర్ ఇచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డివిడెండ్తో పాటు అమౌంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ని కూడా చెప్పాలి. ఏం చెప్పాను? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డివిడెండ్తో పాటు ఇస్ ఇట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం, ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ కంపెనీ ఉందమ్మా. లెట్ us assume 100 rupees ఫేస్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ 80,000. మార్కెట్ ప్రైస్ 80,000. ఇప్పుడు కంపెనీ డివిడెండ్ ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే ఏంటి? డివిడెండ్ ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే 500% అంటారమ్మా. ఏంటి? వామ్మో, 500% డివిడెండ్ ఏంటి అనిపిస్తుందా లేదా? ఇదో 10%, 12% ఇంట్రెస్ట్ అనేది వింటేనే మనకు అమ్మో అనిపించుద్ది. 500% డివిడెండ్ అంటే ఎలా అనిపించింది? ఇంకా ఆ కంపెనీ ఏం కంపెనీ రా అది, 500% డివిడెండా అని అంటావు. కరెక్టేనా? మరి ఎంత ఇచ్చిన డివిడెండ్ అమ్మా? 500 రూపీస్ ఇచ్చినట్టు. ఎంత?
ఎందుకు? ఫేస్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఇంటూ 500% అంటే 500. మా 80,000 రూపీస్ని నువ్వు ఒకవేళ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసావు అనుకుందాం, వడ్డీ రేట్ ఎంత అమ్మా? బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 6% వేసుకున్నాం. ఎంతో చూద్దాం మరో. 80,000 ఇంటూ 6%, 4,000. ఏంటి? బ్యాంకులో వేసుకుంటే 5,000 రూపాయల వడ్డీ వచ్చేది నీకు. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? కానీ కంపెనీ ఏం చెప్పింది? బ్యాంక్ ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 6%. వీళ్ళు ఇచ్చిన డివిడెండ్ రేట్ ఎంత? 500%. కళ్ళ ముందు నాకు ఏది గొప్ప అనిపించుద్ది? 500% డివిడెండ్ రేట్ గొప్ప అనిపించుద్దా లేదా? కానీ మ్యాటర్ చూస్తే అర్థమైందా? వీటిని బేస్ చేసుకొని సెబీ ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఏంటి అని అంటే, బాబు కంపెనీస్ మీరు పర్సంటేజ్తో పాటు అమౌంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ని కూడా డిక్లేర్ చేయండి, చెప్పండి, అప్పుడు పబ్లిక్ అర్థమవుతుంది. లేదు మీరు రేట్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? అందరూ పాపం మార్కెట్ ప్రైస్ పైన అనుకుంటారు, బట్ కానీ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసేది ఫేస్ వాల్యూ, నామినల్ వాల్యూ మీదమ్మా. నెక్స్ట్, సో టైప్స్ ఆఫ్ డివిడెండ్, ఇంటీరియం డివిడెండ్ అండ్ ఫైనల్ డివిడెండ్. Now the interim dividend. Section 123 subsection 3 and also 123 subsection 4 contain provisions regarding interim dividend and following points are the noteworthy. Interim dividend కి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ మా చదువుమా. సో దట్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరిగేంత వరకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసినా సరే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీరియం డివిడెండ్. రీసెంట్గా అమర్ రాజా కంపెనీ, అమర్ రాజా బ్యాటరీస్, దే డిక్లేర్డ్ అన్ ఇంటీరియం డివిడెండ్. Before conducting of the annual general meeting, they given 1 rupee 80 paisa an interim dividend to the shareholders. Next. Good. So in between two AGMs, any dividend paid, it is called interim dividend. Suppose ma 22-23 financial year 1/4/2023 కి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఏజిఎం కండక్ట్ చేయడం ఇలా అనుకుందాం, 15th November 2023 కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకుందాం. ఏంటది? ఏజిఎం. బట్ ఆ డేట్ లోపల ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం, 10th April డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేశారు. ఏంటి ఇది? ఫైనల్ డివిడెండ్, ఇంటీరియం డివిడెండా? ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా మా, చెప్పాలి. ఇన్ బిట్వీన్ two AGMs. So before conducting of the AGM, if any dividend declared by the board of directors, it might be even after the financial year, still we have to consider it is as an interim dividend. Next. Right, sources. ఏ సోర్స్ నుంచి ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు? చదువుమా. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? యూస్ చేయొచ్చు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ సచ్ డివిడెండ్ ఈజ్ సాట్ టు బి డిక్లేర్డ్. ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయినా వాడుకో, లేదు ఏ ఇయర్కి అయితే నువ్వు ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన ప్రాఫిట్స్ అయినా వాడుకో. లేదు, థర్డ్ వన్, ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఇస్తున్నావు అనుకో, ప్రిసీడింగ్ క్వార్టర్, ఏంటి ప్రిసీడింగ్ క్వార్టర్ ఎండ్ వరకు ఏవైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన డివిడెండ్ అయినా యూస్ చేసుకో. సపోజ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వీటికి సంబంధించి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే 1/4/2022 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందమ్మా, రైట్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎప్పుడు? 31st జూలైయా? నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఎప్పుడు? 30th సెప్టెంబరా? నెక్స్ట్, రైట్. నా ఇప్పుడు కంపెనీ డివిడెండ్ని ఇలా డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఇప్పుడు 10/10/2022 డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకోండి. ఏంటి డివిడెండ్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ పీరియడ్ వరకు ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ పీరియడ్ నుంచి ఈ పీరియడ్ వరకు కూడా ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దేన్ని యూస్ చేయొచ్చు? డివిడెండ్ ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తున్నామో దానికి ప్రిసీడింగ్ క్వార్టర్ అంటే ఏది? 30th సెప్టెంబర్.
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు 30th 9 నుంచి ఈ 10/10 వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్ యూజ్ చేయొచ్చా? నో. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంటీరియం డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నావో వాటికి ప్రిసీడింగ్ క్వార్టర్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్స్ని డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయడానికి, ఇంటీరియం డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చదువు. Right. As you know that actually the dividend has to be confirmed by the shareholders in annual general meeting. Now, if any interim dividend declared by the board of directors, it will be ratified by the shareholders. That is nothing but shareholders will accept that. Whatever the dividend declared by the board of directors, retrospectively it is accepted. Retrospectively, it is accepted. That is called ratification. Idea on the ratification a word. మీకు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీలో చెప్పాను. రాటిఫికేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్, రాటిఫికేషన్ అనే వర్డ్ మీద మనం ఒక 20 minutes టైం స్పెండ్ చేసి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ రైట్ మా. సో సపోజ్ మనకు లాస్లో ఉన్నా సరే ఇంటీరియర్ డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. యాక్చువల్గా డివిడెండ్ ఎప్పుడు ఇస్తారమ్మా? వెన్ ద కంపెనీ గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్ అట్ ద డిస్క్రియేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మే డిక్లేర్ ద డివిడెండ్. అండ్ ఇంకోటి మా, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడే కానీ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అనే రూల్ కూడా లేదు. అంటే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా సరే డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అనే రూల్ లేదు. కానీ డివిడెండ్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? ప్రాఫిట్స్ ఉంటేనే. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ కంపెనీకి 3 years కంటిన్యూగా ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, డివిడెండ్ ఇవ్వట్లేదు. 4th year షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా అంటే నో. ఏజిఎంలో వాళ్ళు డిమాండ్ చేయొచ్చా అంటే నో. అలాంటి రైట్ లేదు. బట్ కానీ కంపెనీ మాత్రం డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అని అంటే ప్రాఫిట్స్ ఉంటేనే ఇస్తారు. ఒకవేళ లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఇవ్వచ్చా అంటేను ఎస్, ఇవ్వచ్చుమా. ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా కాదమ్మా, ఇంటీరియం డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసే డేట్ వరకు లాస్ ఉన్నా సరే డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఆ డివిడెండ్ ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు అని అంటే ప్రిసీడింగ్ 3 yearsలో ఇచ్చిన డివిడెండ్ రేట్స్ని యావరేజ్ చేస్తే ఏ రేట్ అయితే వస్తుందో ఆ రేట్ కన్నా ఎక్కువ డివిడెండ్ ఇవ్వకూడదు. సపోజ్ ప్రీవియస్ 3 rates డివిడెండ్ 10, 12, 14 ఉందనుకోండి, యావరేజ్ చేస్తే 12%. ఇలాంటప్పుడు రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు? 12% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? వెన్ ద కంపెనీ గెటింగ్ లాసెస్. అలా లాసెస్ లేదు అనుకోండి, ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఎంత ఇవ్వచ్చు? ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు. కంపెనీ ఇష్టం, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇష్టం. నెక్స్ట్ తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఇది చదువుమా. ఫైనల్ డివిడెండ్. So when the dividend declared at the annual general meeting, it is called final dividend. Next. Good. Next. So now the table, interim dividend, final dividend ma. Interim dividend is declared and paid during an accounting year, that is even before the finalization of the accounting. But the final dividend concern in annual general meeting. యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసాం, ఆడిట్ అయిపోయింది, ఆడిటెడ్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చాం, షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ కూడా వచ్చారు, అప్పుడు ఇచ్చిన డివిడెండ్ ఫైనల్ డివిడెండ్. అనౌన్స్, ఇట్ ఈస్ అనౌన్స్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, బట్ వెర్ యాజ్ ఫైనల్ డివిడెండ్ రికమెండెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ అప్రూవ్డ్ బై. నెక్స్ట్, టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. రివోకేషన్, ఇట్ కెన్ బి రివోక్డ్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్, బట్ ద ఫైనల్ డివిడెండ్. సో ఫైనల్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేశారు అని అంటే మళ్ళీ దాన్ని రివోక్ చేయకూడదు. అదే ఇంటీరియం డివిడెండ్ని డిక్లేర్ చేశారు, బట్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ ఒక ఎక్స్ట్రా జనరల్ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసి, ఏం సార్ ఎందుకు సార్ ఇలా ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఇస్తారు, సో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకొద్దు, క్యాన్సిల్ చేయండి అని అన్నారనుకోండి, రివోక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ ఇన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ ఏ స్పెసిఫికలీ పర్మిషన్ ఇన్ ద ఏఓఏ. బట్ ఫైనల్ డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి మాత్రం పర్మిషన్ ఏది అవసరం లేదు. ఇస్ క్లియర్? Next, classification based on nature of shares does not required.
ఎనీ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద ఆర్టికల్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అనుకోండి మా, కుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, నాన్ కుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. వీళ్ళకి డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి ఆర్టికల్స్ ఎటువంటి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, యాజ్ యూ నో దట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ రియల్ ఓనర్స్. సో వీళ్ళకి డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి ఆర్టికల్స్లో ఎటువంటి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు. కానీ ఇంటీరియం డివిడెండ్ ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే మాత్రం ఆర్టికల్స్లో ప్రొవిజన్ ఉండాలి. ఇందుకే కుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్లో డివిడెండ్ పే చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్లో అక్యుములేట్ చేసి డివిడెండ్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రైట్. నాన్ కుములేటివ్ అంటే ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్లో పే డిక్లేర్ చేసి పే చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు అనుకోండి, ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన డివిడెండ్ ల్యాప్స్ అవుతుంది, పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాటికి సంబంధించినటువంటిది మా ప్రిఫరెన్స్, కుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, నాన్ కుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ యాజ్ యూ నో. ఇస్ క్లియర్? నౌ ప్రొవిజన్ రిగార్డింగ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. Provisions required regarding declaration of dividend. And as you know, company will declare the dividend from out of current year profits. Out of the current year profits. ఒకవేళ current year profits సఫిషియెంట్గా లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్. ఏంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్. థర్డ్ వన్ బోత్. ఏంటా బోత్? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ప్లస్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు. లేదు ఫోర్త్ వన్ మా, గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇస్తే, ఏదైనా ఒక కంపెనీకి గవర్నమెంట్ మనీ ఇచ్చి బాబు మీ షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ ఇవ్వండి అని ఏదైనా ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తే వాటి నుంచి కూడా డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు. సార్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చూద్దు సార్? టు ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మా. ఏంటి? సపోజ్ ఇలా చూద్దాం, పబ్లిక్కి ఓ కంపెనీ మంచి వ్యాక్సిన్ని రెడీ చేసింది, హ్యూజ్గా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, రిజల్ట్ చాలా బాగుంది. వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో 5 ఇయర్స్గా షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ని ఇవ్వలేదు. కంపెనీ సక్సెస్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ షేర్ హోల్డర్స్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేగా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? షేర్ హోల్డర్స్ ఎందుకురా మనకు ఇలా లిక్విడేట్ చేసేద్దాం కంపెనీని, ఎందుకు మనకేమీ రావట్లేదు, ఇలాంటి హార్ష్ డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుద్దా లేదా? అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాబు షేర్ హోల్డర్స్ మీరు కూల్ అవ్వండి, మీకు డివిడెండ్ నేను ఇప్పిస్తాను. మాకు ఎలా ఇప్పిస్తారు సార్? కంపెనీలో లాస్ ఉన్నాయి కదా, నేను ఇస్తాను అని గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఇస్తే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వచ్చు, డివిడెండ్ని ఇవ్వచ్చు. అలాంటి ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఇస్ క్లియర్? అండ్ దాంతోపాటు ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డివిడెండ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేదు. బట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఏంటి? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డివిడెండ్ పే చేయాలి అని అంటే ఒక 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? 3 కండిషన్స్. ఆ 3 కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ మాత్రమే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డివిడెండ్ పే చేయాలి. మరి ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి, అదొక 45 మినిట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సెషన్లో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ సెషన్లోనే కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి అర్థం కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, రైట్? In tomorrow's session we will discuss. That's all for the day. Remaining concept we will discuss next class. Have a nice day.